ஸோ நிறைய எக்ஸ்போ ஸ்டால்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க இங்கே. ரிலேட்டட் டு ட்ரெஸ்ஸு இதை பற்றி எல்லாமே இருக்குது. நியூட்ரிஷன். ஸோ இதுதான் பேட்ரோலிங் கார் நாளைக்கு ஃபார் மேரத்தான். 42 km ஸ்டோர் இருக்குங்க. ஸோ அப்படியே ஒரு பர்ச்சேஸை போடலான்னு வந்தேன். இந்த பக்கம் தான் வந்து ரூட் மேப்பை பற்றி எல்லாமே இருக்குங்க. எத்தனை கிலோமீட்டர்ஸு எந்தெந்த ரூட்டில் வந்து போகுதுங்கிறது எல்லாமே வந்து ப்ராப்பராக டீட்டெயில் போட்டிருக்காங்க. ஸோ இதை நான் ஆல்ரெடி பார்த்துட்டேன். இங்கே வந்து பயங்கர ரஷ்ஷாக இருக்குது. பிங்க் பெட்ரோல். ஸோ இதுதான் 21க்கு உண்டான ரூட். ஸ்டார்டிங் டைம் இஸ் 4:30. ரிப்போர்ட்டிங் டைம் அண்ட் ஸ்டார்ட் டைம் இஸ் 5 AM. ஸோ எங்கெங்கே 8 ஸ்டேஷன்ஸ் இருக்குது, என்ன ஏதுங்கிற எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. அது நம்மளோட ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் வந்து VOC கிரவுண்ட் இங்கே, அண்ட் ஃபினிஷிங் கிரவுண்ட் இஸ் இங்கே ஸ்டெயின் ஸ்கூலோட கிரவுண்ட். இந்த ஸ்டால்ஸ் எல்லாம் தாண்டி வந்தால் இதுதான் பிப் கலெக்ட் பண்ணுற இடம். அங்கே ஏதோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்ருக்காங்க, அது என்னன்னு கேட்போம். Got associated with PNSTC. The bus facilities are also available in 40 different routes. In those 40 different routes என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா LED மார்க்கிங் வச்சு ரூட் மேப் இருக்கு இல்லையா, அது பக்கத்துலேயே போட்டிருப்பாங்க எந்தெந்த ரூட்டில் என்னென்ன டைமிங்கில் பஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. 2 and 4 ரெண்டு சமயத்துக்குமே பஸ் ஃபெசிலிட்டி அவைலபிளாக இருக்குது. 25,000 plus people who are going to come tomorrow. And people who are parking your cars in Gandhipuram flyover, after your race, you can take your cars before 9 AM. Because after 9 AM, the roads will be open to the general public. So ensure you complete your race as soon as possible. You reach the Gandhipuram flyover to take your cars out. The bike parking is very simple. You already know VOC ground. That's the bike parking space. Direct taxi is also providing you 100 rupees offer for to and fro journey. While you book through an app, we are giving you a code where you can see it in the back side of the bill. You already know tomorrow is the race day, and the start location will be Stain School near gate number 7. I would like to see all of you near gate number 7 for all. ஸோ இங்கே தான் பிப் கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஸோ இப்போ தான் நானும் வந்து பிப்பு வாங்கினேன். ஸோ பேசஸ் மீட் நடக்க போகுது கொஞ்ச நேரத்தில். அண்ட் இதுதான் கார்த்தி அண்ணா ஃபோன் பேசிகிட்டு இருக்காரு. ஸோ 2:30 வந்து 21 கிலோமீட்டர்ஸை முடிக்க போகிறாங்க. சாம் ப்ரோ ஹாய். ஹலோ சார். ஹாய் ஹாய். அண்ட் வெங்கி ப்ரோ ஹாய். மனோஜ் சார் ஹலோ சார். ஸோ எல்லாம் ரெடி ஆகிட்டு இருக்காங்க. சசி ப்ரோ இஸ் ஹியர். ஹாய் அண்ணா. 10 kilometers 70 minutes. ஆமாம் ப்ரோ, வாங்க வந்துருங்க எல்லாரும். கண்டிப்பாக. அனு ப்ரோ இஸ் ஹியர். 21 2 hours 2:15. லதா மேம் இஸ் ஹியர். 21 kilometers 2 hours 45 minutes. சூப்பர் மேம். சுமதி மேடம் அவங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். அண்ட் அவங்களுக்கு தெரியாத ஆள் யாரா இருப்பா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கோயம்புத்தூர். Running this half marathon paces we will introduce first, then we will get into the 10 km. First time நம்ம வந்து ஒரு 10 km பேஸரையும் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண போகிறோம். அண்ட் இதுவரையும் கோயம்புத்தூர் மேரத்தானை பொறுத்த வரையும் 10 km பேசர் இருந்ததில்லை. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் we are introducing pacers for 10 km marathon also. Let's start with the 21K pacers. Okay. So before we will gather more people, madam. People who are in the other sides. Yeah. Can I have everybody's attention? Can I have more people joining us here? Because 21 kilometers is a half marathon.
யாரும் அது சூப்பராக விசில் அடிக்கிறது அந்த பேசர் தானே அவரு 10 kilometers 50 minutes பஸ் நீங்கள் சூப்பர். Can I have everybody's attention? Can I have everybody towards the stage area? Can I get a big round of applause for all the pacers first of all? If you want to achieve your personal milestone, these are the people to go with. And there are different buses. ஸோ இவங்கெல்லாம் 21 kilometer பேசஸ். ஸோ இவங்க எல்லாருமே வேறு வேறு பிளேசஸ்லேருந்து வந்திருக்காங்க இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு வேண்டி. ஒரு பெரிய கைதறி கொடுக்கலாம் அவங்களுக்காக. His presence proves that his heart is quite close to the Coimbatore Marathon. Welcome, sir. Welcome, sir. Thank you so much, sir. And believe it or not, he's just flew in from Chennai for the event. It really says so much about his passion and his affection for all of us. Thank you, sir. Sir, before we give the proceedings, இன்னைக்கு நீங்கள் வந்திருக்க ப்ரெசன்ஸே எங்களுக்கு வந்து ஒரு பயங்கர வைபை கிரியேட் பண்ணுது நாளைக்கு டேக்கு. And you're also being a part of tomorrow's Coimbatore Marathon. What do you want to say to the people, sir? So thank you very much. It's really nice to come back to Coimbatore again, particularly for the marathon. And last year there was only one stall, one hall. This year with so many people, so many activities, the more important thing is the hall is full of people and very lively. So Coimbatore is again proving that this is the place to run. ஒரு பெரிய கைதறி கொடுக்கலாம் அவங்களுக்காக. ஸோ நாளைக்கு இங்கே ஒரு 3:30 வரணும். ஸோ நமக்கு டைம் எல்லாம் கிடையாது. போனோடனே சாப்பிட்றோம், ஸ்ட்ரெச்சிங் பண்ணுறோம், சாப்பிட்றோம், தூங்குறோம், அவ்வளோதான். நீட்டாக ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. எங்கெல்லாம் ரூட்டு போகுதுங்கிறத செப்பரேட்டாக வந்து ஒரு இடத்துல கொடுத்துருந்தாங்க. இந்த ரேஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து சாஃப்ட்வேர் மூலமாகவும் எடுத்து தெரிஞ்சுக்கலாங்கிறதுக்கு வேண்டி அதுக்கு ஒரு தனி டெஸ்க் ஒன்று வச்சுருந்தாங்க. அப்புறம் இந்த மேனிக்வன்ஸில் நம்மளோட மேரத்தான் ட்ரெஸ் என்ன, மெடல் என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து பார்வைக்கு வச்சுருந்தாங்க. பேசஸ் எல்லாத்தையும் இன்ட்ரோ கொடுத்தாங்க. பேசஸ் ஈவெண்ட்டில் நல்லா கொண்டு போனார் அவர். ஸோ இந்த பேசுகிற டிரெக்ஷனில் என் பேர் விக்கி, என் கூட இணைய போகிறது சுமதி மேடம். நிறைய இன்புட்டு கிடச்சிது. வெதரை பற்றி, ரோடை பற்றி, நம்ம எப்படி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஃபஸ்ட்டு டைம் நான் வந்து 21 kilometers நான் வந்து ஈவெண்ட்டில் ஓட போகிறேன். ஸோ கொஞ்சமெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன், மைண்ட் செட்டும் உடம்பும். இனி அது ரேசிங் டைமில் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுதுங்கிறத ஃபஸ்ட் டைம் அப்படிங்கிறனால பரபரப்பாகவும் இருக்குது. 25,000 பேர், ஒரு 6,000-7,000 கிடையாது, 25,000 மெம்பர்ஸ் ஓட போகிறாங்கன்னா கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி பாருங்களேன் இந்த க்ரௌடு எப்படி இருக்கும்னு. ஓ மை காட், வேறு லெவலில் இருக்க போகுது நாளைக்கு. எஸ், இட் இஸ் குட். ஸோ நாளைக்கு ஈவெண்ட் தொடங்க போகுது, ரொம்ப ஏர்லியாக தொடங்க போகுது. எனக்கு பேசுறதுக்கு உண்டான டைம் இருக்குமான்லாம் தெரியாது. ஸோ பரபரப்பாக இருந்தால் அதுவும் கஷ்டம்தான். ஸோ லெட்ஸ் see how it goes அப்படின்னு. நம்ம வாட்டிக்கு வந்துட்டுருக்கோம். 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hamstring. 1, 2, 3, 2, 3, 4. Address public. His impact will be running a half marathon with all of you today, ladies and gentlemen. Okay, let's start counting. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Kilometer done. Yes, good. Thank you, bro.
ஈரோடு மாரத்தான் இன்னும் வாக்ஸ் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஓ தேங்க்ஸ் ப்ரோ. தேங்க்யூ சார். ஓடி ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிட்டு என்னன்னு கேட்டுட்டு இருக்கீங்க. ரியலி கிரேட் சார். தேங்க்யூ ஜி. Goodbye. 3 kilometers done. Right, run, come on. 4 kilometers done. Come on, run faster! Come on, run fast! Run faster! Run, come on, run. Come on. 5 kilometers done. 6 kilometers done. Make yourself as a better version. Come on, you can make it. Do it, Johnson. Come on, unleash your potential. இன்னும் கை வலிக்காம சொல்லிட்டு வரீங்களா? Thank you, sir. வெரி குட். ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரீப் பாலம் ஏறிட்டு இருக்கோம். வெடிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. Eleven kilometers done. First energy gel. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle hard. Run! Super, bro. Go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I've been making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Keep moving, guys. Hey, abhi baat last 4 kilometers. Okay, no. Go, 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 go.
You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to 20 kilometers done. Last 1 kilometer. So we want to finish the race. Amazing effort by all our runners. Keep running, that's the way to do it. Come on guys. Lot of runners coming in. Keep running, Thank you. Great job. കുറച്ച് ஒரு ஃபேண்டாஸ்டிக்கான ஒரு ஈவெண்ட்டு. ஸோ ரன்னை முடிச்சுட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு கொஞ்ச நேரம் அங்கே இருக்கிற ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு ப்ரைஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை பார்த்து ரிட்டன் போயிட்டுருக்கேன் நான். ஸோ 2:42 முடித்தேன் நான் 21 கிலோமீட்டர். திஸ் இஸ் மை ரேஸ் டைமிங் வந்து 2:42. ஸோ ஒரு வண்டர்ஃபுல்லான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸு. ஸோ அடுத்தடுத்த ரன்னில் இந்த டைமிங் வந்து கம்மியாகும்னு நான் நம்புகிறேன். ஸோ மீண்டும் ஒரு பியூட்டிஃபுல் வீடியோவில் நான் உங்களை பார்க்குறேன். பாய்.